హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. సో ఈ సెషన్‌లో 202 హెచ్‌టిపి స్టేటస్ కోడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ 202 హెచ్‌టిపి స్టేటస్ కోడ్ వచ్చేసి మనం యాక్సెప్టెడ్ అంటాం. యాక్సెప్టెడ్. సో 200 వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ ఓకే. రైట్? ఇట్స్ ఎ సక్సెస్‌ఫుల్. అండ్ 201 వచ్చేసి మనం క్రియేటెడ్ అన్నాం. అలానే 202 వచ్చేసి యాక్సెప్టెడ్ అంటాం. సారీ. So it is a success response code indicates that the request has been accepted for processing, but the processing has not been completed. సో మనం క్లయింట్ నుంచి ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతున్నామో క్లయింట్ నుంచి పెట్టిన రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది. బట్ అది ఇంకా లైక్ ప్రాసెస్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది అంతే. అంతేకాని అది ప్రాసెస్ అనేది రిక్వెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అనేది కాదు. రైట్. సో జస్ట్ అక్నాలజ్మెంట్ అన్నమాట అది మనకి. రైట్. సో 202 అనేది సో రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్టెడ్. రిక్వెస్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది అండ్ నాట్ గ్యారంటీడ్ ఆఫ్ సక్సెస్. సో సక్సెస్ అవుతుంది, యాక్సెప్ట్ చేసినంత మాత్రం సక్సెస్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము. రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసినంత మాత్రాన. అలాగే ఈ సింక్రోనస్ ఆపరేషన్స్ కి యూస్ చేస్తాం. అలాగే రెస్పాన్స్ పేలోడ్ కూడా మనం ఈ 202 స్టాటస్ కోడ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ సపోజ్ ఒక లార్జ్ ఫైల్ ని మనం అప్లోడ్ చేసాం అనుకోండి సర్వర్ కి. లైక్ అది ఆ ఫైల్ అనేది ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది. లైక్ అది యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది. లైక్ ఇంటర్నల్ గా లైక్ సింక్రోనస్ గా అసింక్రోనస్ గా మనకి అది లైక్ అప్లోడ్ అనేది జరుగుతుంది. సో అలాంటి పర్పస్ లో మనకి ఇది 202 స్టాటస్ కోడ్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అనేది అవుతుంది. క్లియర్. సో 202 స్టాటస్ కోడ్ లో లైక్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఇక చూడండి మనకు వచ్చేసి యాక్సెప్టెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనకి యాక్సెప్టెడ్ దట్ మీన్స్ క్రియేటెడ్ ఎట్ యాక్షన్, క్రియేటెడ్ ఎట్ రౌట్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో మనకి యాక్సెప్టెడ్ లో కూడా అలానే ఉంటాయి. సో యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ యాక్షన్, యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ రౌట్. సో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో దీనిలో ఈ యాక్సెప్ట్ లో లైక్ మనకి క్రియేటెడ్ లైక్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్, లైక్ అలాగే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ, అలానే క్రియేటెడ్ యూఆర్ఎల్, యూఆర్ఎల్, అలానే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఎలా అయితే ఉన్నాయో సేమ్ యాక్సెప్ట్ లో కూడా అలానే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి జస్ట్ యాక్సెప్టెడ్. సో దిస్ వర్షన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెడ్ మెథడ్ రిటర్న్స్ 202 యాక్సెప్టెడ్ స్టాటస్ కోడ్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ కంటెంట్ ఆర్ హెడర్ కానీ లేదా సమ్ కంటెంట్ ఏమీ లేకుండా జస్ట్ ఇది 202 యాక్సెప్టెడ్ ఇది ఒకటి మాత్రమే స్టేటస్ కోడ్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఏ యాక్సెప్టెడ్. అలానే ఈ యాక్సెప్టెడ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ దట్ మీన్స్ సమ్ డేటా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఓవర్లోడ్ రిటర్న్స్ 202 యాక్సెప్టెడ్ స్టాటస్ విత్ జేసన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ప్రొవైడెడ్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ ది రెస్పాన్స్ బాడీ. రెస్పాన్స్ బాడీలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. అలాగే యాక్సెప్టెడ్ యూఆర్ఐ. సో ఇది లొకేషన్ హెడర్. సో యూఆర్ఎల్ మీన్స్ లైక్ ఇక్కడ లొకేషన్ హెడర్ ని మనకి ప్రొవైడ్ అనేది చేస్తుంది. రైట్. లొకేషన్ హెడర్ ఆఫ్ ది రెస్పాన్స్ టు ది ప్రొవైడెడ్ యూఆర్ఎల్. మనం ఏ యూఆర్ఎల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం దానికి లొకేషన్ హెడర్ ని మనకి చూపిస్తుంది. అండ్ అలానే యాక్సెప్టెడ్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్. సో దిస్ ఈస్ సిమిలర్ టు యూఆర్ఐ వెర్షన్ బట్ ఇట్ టేక్స్ ఏ స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ యూఆర్ఎల్. సో అది యూఆర్ఎల్ వర్షన్ తీసుకుంటే ఇది స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ అని తీసుకుంటుంది అన్నమాట వారికి లొకేషన్ హెడర్. రైట్. అండ్ అలానే యాక్సెప్టెడ్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ఐ, అలాగే వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ఇది వచ్చేసి 202 స్టాటస్, లొకేషన్ హెడర్, రైట్. అలానే లైక్ మనకి సీరియలైజ్ చేసిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో రెస్పాన్స్ బాడీలో అది చూపిస్తుంది. అలాగే యూఆర్ఐ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ లైక్ యూఆర్ఐ ఆబ్జెక్ట్ లొకేషన్ హెడర్ తో పాటు మనకి ఇక్కడ ఈ రెస్పాన్స్ బాడీలో డేటాని కూడా చూపిస్తుంది. సో యాక్సెప్టెడ్ లో మనకి ఇన్ని టైప్స్ ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో యాక్సెప్ట్ సంబంధించి నేను 202 లైక్ నేను క్రియేట్ చేశాను. లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేశానంటే లాంగ్ రన్నింగ్ టాస్క్. దట్ మీన్స్ ఈ టాస్క్ అనేది మనకి బ్యాక్ ఎండ్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి. ఈ ఫైల్ అప్లోడ్ అనేది నాకు బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతుంది. బ్యాక్ ఎండ్ లో నాకు రన్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది 5 సెకండ్స్ లేదంటే లైక్ టైం మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు. సపోజ్ మనం ఇది ఒక 5 సెకండ్స్ అని తీసుకున్నాం. ఫైల్ అప్లోడ్ అనేది 5 సెకండ్స్ తీసుకుంది అనుకున్నాం. రైట్. సో గెట్ స్టేటస్. సో జాబ్ ఐడి స్టేటస్ గెట్ చేసుకోవడానికి లైక్ ఎనానిమస్ మెథడ్ స్టేటస్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేటెడ్ జాబ్ వితౌట్ డేటా. సో లైక్ ఇక్కడ నేను జాబ్ కంట్రోలర్ తీసుకున్నా వితౌట్ డేటా. దట్ మీన్స్ యాక్సెప్టెడ్ డేటా అనేది ఏముందో జస్ట్ 202
స్టాటస్ కోడ్ అనేది వస్తుంది. అంటే అలానే క్రియేటెడ్ జాబ్ విత్ డేటా. దట్ మీన్స్ సమ్ డేటా డిస్ప్లే చేస్తుంది. రైట్, యాక్సెప్టెడ్ విత్ సమ్ డేటా. రైట్. సో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూస్తాం మనకి క్లియర్ గా అవుతుంది. రైట్, సమ్ వాల్యూ, సమ్ డేటా రిటర్న్ చేస్తుంది కదా. తర్వాత యూఆర్ఎల్. సో క్రియేటెడ్ జాబ్ విత్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, యూఆర్ఐ తీసుకున్నాం, ఐడి తీసుకున్నాం, గెట్ స్టేటస్ ఐడి తీసుకుంటున్నాం. సో ఇది వచ్చేసి లొకేషన్ హెడర్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. సో స్ట్రింగ్ యూఆర్ఎల్ అండ్ అలానే లైక్ ఇది లైక్ డేటా. రైట్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ క్రియేటెడ్ జాబ్ విత్ లొకేషన్ అండ్ డేటా. సో లొకేషన్ అండ్ డేటా తీసుకున్నాం ఇది. సో 4 టైప్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇది లొకేషన్ అండ్ డేటా. క్లియర్. అండ్ ఇది ఈ లొకేషన్ అండ్ డేటా, బట్ ఇక్కడ డేటా రాదు. రైట్, దీనిలో డేటా రాదు. రైట్. సో రన్ చేద్దాం, వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో ఇది జస్ట్ యాక్సెప్టెడ్ దగ్గర మాత్రం. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, జాబ్ వితౌట్ డేటా. సో ట్రై ఇట్. సో 5 సెకండ్స్ మనం ఇచ్చిందాం, అందుకని 5 సెకండ్స్ లోడ్ అవుతుంది. సో కాల్ కాపీ చేద్దాం అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ లోకి వెళ్దాం. పోస్ట్ మ్యాన్ లో సెండ్ చేద్దాం. సో ఇది కూడా 5 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ అవుతుంది కదా. సో 5 సెకండ్స్ డిలే అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, టు నాట్ టు యాక్సెప్టెడ్ బట్ ఇట్ రిటర్న్స్ నథింగ్. సో హెడర్ లో కూడా యూఆర్ఎల్ ఏం లేదు, రెస్పాన్స్ బాడీలో కూడా ఏం లేదు. సో హెడర్ లొకేషన్ హెడర్ ఏం లేదు, బాడీ కూడా ఏం లేదు. రైట్. సో క్రియేటెడ్ జాబ్ వితౌట్ డేటా ఇది. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే క్రియేటెడ్ డేటా, క్రియేట్ జాబ్ విత్ డేటా చూద్దాం. సో దట్ మీన్స్ ఇది కూడా సేమ్ 5 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. అండ్ కల్ కాపీ చేసుకున్నాం అండ్ సో పోస్ట్ మ్యాన్ లో సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో 5 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది, బట్ ఇక్కడ డేటా అని వస్తుంది. బట్ హెడర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ హెడర్ అనేది లేదు, జస్ట్ డేటా అని మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే జాబ్ విత్ లొకేషన్ చూద్దాం. జస్ట్ లొకేషన్ అంటే వితౌట్ డేటా, ఓన్లీ లొకేషన్ మాత్రం వస్తుంది. సో 202 స్టాటస్ కోడ్, బట్ మనకి ఇక్కడ పోస్ట్ మనం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా. సో కాల్ కాపీ చేశాను నా. సో ఇట్ టేక్స్ 5 సెకండ్స్. బాడీ ఏం రాలేదు, బట్ ఇక్కడ చూడండి లొకేషన్ హెడర్ అనేది వచ్చింది. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే మనం లొకేషన్ ప్లస్ డేటా, సో రెండింటిని తీసుకోవాలంటే రైట్ అవుట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ 5 సెకండ్స్ తీసుకుంటుంది. సో కాల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో కాల్ తీసుకొని పోస్ట్ మ్యాన్ లో వచ్చి సో కాల్ కాపీ అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో ఇద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా 5 సెకండ్స్ తీసుకుంటుందండి. బాడీ వచ్చింది. రైట్, రెస్పాన్స్ బాడీ జనరేట్ అయింది. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే లైక్ లొకేషన్ హెడర్ కూడా వచ్చింది. క్లియర్. లొకేషన్ హెడర్ కూడా మనకి జనరేట్ అయింది. క్లియర్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్సెప్ట్, జస్ట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్, లైక్ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇంకా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది జస్ట్ యాక్సెప్ట్. రైట్. అండ్ సో యాక్సెప్ట్ ఎట్ యాక్షన్. సో యాక్సెప్ట్ ఎట్ యాక్షన్ ఉంది. సో ఇది కూడా అంతే. సో యాక్షన్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాల్ చేస్తాం యాక్సెప్ట్ ఎట్ యాక్షన్. లైక్ యాక్షన్ నేమ్, ఇది ఒక మెథడ్. యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ యాక్షన్, యాక్షన్ నేమ్ అండ్ కంట్రోలర్ నేమ్. అలాగే యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ యాక్షన్, యాక్షన్ నేమ్ అండ్ వాల్యూస్. అలాగే యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ యాక్షన్, యాక్షన్ నేమ్, కంట్రోలర్ నేమ్ అండ్ వాల్యూస్. అలాగే యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ యాక్షన్, యాక్షన్ నేమ్, రౌట్ వాల్యూస్ అండ్ అలాగే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. రైట్. సో రౌట్ వాల్యూస్ కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ యాక్షన్, యాక్షన్ నేమ్, కంట్రోలర్ నేమ్, రౌట్ వాల్యూస్ అండ్ వాల్యూస్. రైట్. సో ఇది మొత్తం కూడా దీని చుట్టూ తిరుగుతుంది. యాక్షన్ నేమ్, కంట్రోలర్ నేమ్, రౌట్ వాల్యూస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనం డిస్ప్లే చేయాలో ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్.
రైట్. సో ఇది కూడా సేమ్. సో యాక్సెప్టెడ్ అట్ యాక్షన్, ఇది వచ్చేసి యాక్షన్ నేమ్, లైక్ ఇది వచ్చేసి మనం వాల్యూస్, రైట్, వాల్యూస్ అండ్ ఇది ఈజ్ నథింగ్, లైక్ మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది యాక్షన్, లైక్ కంట్రోలర్ నేమ్, జాబ్ అనేది, అండ్ రౌట్ వాల్యూస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్. క్లియర్. సో ఇది చూద్దాం, సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సో టైం డిలే అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఇలా క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. యాక్సెప్టెడ్ అట్ యాక్షన్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ టాస్క్, లైక్ ఈ రెండు మెథడ్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం, ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో మనం తీసుకున్నది 5 seconds తీసుకున్నాం, 3 seconds తీసుకున్నాం. ఓకే. అండ్ గెట్ స్టేటస్, ఎప్పుడైతే జాబ్ లైక్ మనం డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో, జాబ్ ఐడి ఏదైతే ఇస్తున్నామో అప్పుడు లైక్ ఈ రిసోర్స్ స్టేటస్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ స్టేటస్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ అవర్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే. అండ్ క్రియేటెడ్ జాబ్ విత్ లొకేషన్, created job with the location and the data. So two parameters తీసుకున్నాం. I mean two action methods. So accepted at action. That means ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్షన్ నేమ్, route parameters and డేటా అనేది ఏం లేదు. సో ఇది వచ్చేసి యాక్షన్ మెథడ్, లైక్ ఇది వచ్చేసి మనకి కంట్రోలర్, route parameters అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఏదైతే రిటర్న్ చేయాలో సేమ్ అది. ఓకే. అండ్ now చెక్ చేద్దాం. So create job with locations, 3 seconds. సో కాల్ కాపీ చేశాను. అండ్ నా ఫస్ట్ నంబర్, ఓకే, ఇట్స్ క్రియేట్ ఓన్లీ లొకేషన్, రైట్. సో లొకేషన్ మాత్రమే వస్తుంది. లొకేషన్ హెడర్, రెస్పాన్స్ బాడీ ఏం జనరేట్ అవ్వదు. ఓకే. అండ్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ రెస్పాన్స్ బాడీ ప్లస్ లైక్ లొకేషన్ అండ్ డేటా అన్నామో, లైక్ ఇక్కడ మనకి వస్తుంది. సో ఇక్కడ 202 లైక్ రెస్పాన్స్ బాడీ అనేది జనరేట్ అయింది. లైక్ మనం ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ చూద్దాం, మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో రెస్పాన్స్ బాడీతో పాటు లొకేషన్ హెడర్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. సో 202 యాక్సెప్టెడ్. సో రెస్పాన్స్ బాడీ జనరేట్ అయింది, లైక్ ఇక్కడ లొకేషన్ కూడా జనరేట్ అయింది, రైట్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ యాక్షన్, రైట్. సో ఇన్ ది సేమ్ వే యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ రౌట్ అనే సినారియో కూడా ఉంది. సో దీనిలో వచ్చేసి ఏంటంటే సేమ్ యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ రౌట్, రౌట్ వాల్యూస్, జస్ట్ రౌట్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తుంది, లేదంటే రౌట్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, రైట్. రౌట్ నేమ్ ప్లస్ రౌట్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, రౌట్ వాల్యూస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు, రౌట్ నేమ్, రౌట్ వాల్యూస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూస్ పాస్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఇవన్నీ ఓవర్లోడ్ మెథడ్స్ మనం. క్లియర్. సో ఇది కూడా చూద్దాం. రైట్. అండ్ దీనిలో ఈ టూ మెథడ్స్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం. సో ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ ఒక 3 seconds ఇద్దాం. ఓకే. సో సేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే క్రియేట్ జాబ్ విత్ లొకేషన్ విత్ రౌట్. సో విత్ రౌట్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ గెట్ జాబ్ స్టేటస్, హెచ్టిపి గెట్ మెథడ్, ఐడి పాస్ చేస్తున్నాం, రౌట్ పారామీటర్ అండ్ అలానే నేమ్ గెట్ జాబ్ స్టేటస్. సో ఇది లైక్ రౌట్ నేమ్ అండ్ అలానే పారామీటర్, రౌట్ పారామీటర్స్. అలానే క్రియేట్ జాబ్ విత్ లొకేషన్ అండ్ డేటా. సో కంట్రోలర్ నేమ్, యాక్షన్ నేమ్, route parameters and object data, right? Object values. So create a job with the location. So only location వస్తుంది ఇక్కడ. So 202. Okay. కాపీ చేసాం అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ వద్ద
సో బాడీ ఏం రాలేదు, బట్ లొకేషన్ హెడర్ అయితే మనకు వచ్చింది. రైట్, లొకేషన్ హెడర్ అయితే వచ్చింది. పైకి ఇక్కడ చూడండి లొకేషన్ సేమ్. రైట్, API job get status, API job get status, right? And in the same way, location and data చూద్దాం. సో కాల్ కాపీ చేసాం, అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి డేటా అయితే వచ్చిందండి, లొకేషన్ కూడా సేమ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో పోస్ట్ చేసాం, లైక్ పేస్ట్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం బాడీ, రెస్పాన్స్ బాడీ, రెస్పాన్స్ బాడీ వచ్చిందండి, లొకేషన్ హెడర్ కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది 202 యాక్సెప్టెడ్. సో ఇది 202 సంబంధించి మనం స్టేటస్ కోడ్. రైట్, సో లాంగ్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్ లో సింక్రోనస్ ప్రాసెసింగ్, అలాగే క్యూడ్ రిక్వెస్టెడ్, డిఫరెంట్ ఆపరేషన్, పార్షియల్ ప్రాసెసింగ్, వీటన్నిటిలో ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం ఈ 202 ఈ యాక్సెప్టెడ్ స్టేటస్ కోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను. అండ్ ఒకటికి 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి, క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.